What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. You will be amazed at how convenient, efficient, and cheap it is to see a doctor in Taiwan. This is all because our national health insurance program, 全民健保, or 健保for short. Each of us spends a little bit of money every month based on how much we earn, and we share the common medical expenses nationally. This means we all pay a lot less for healthcare, and people are more willing and be able to receive the medical attention they need. Let's check out some practical Chinese sentences you will need to know if you visit the Taiwanese clinic. 我要挂号，我要挂号，我要挂号。你好，我要挂号。请问有来过吗？没有。那填一下表单。好。跟你借一下健保卡哦。我没有健保卡。你有健保卡的话要自费哦。好的，没问题。69号，旁边稍等。谢谢。身体哪里不舒服？身体哪里不舒服？身体哪里不舒服？身体哪里不舒服？我发烧、头痛、打喷嚏、呼吸困难、喉咙痛、咳嗽、腹泻。唉。这样子的状况持续有多久了？大概有半年。你怎么现在才看医生？因为我没有健保卡，看医生很贵。健保真的很重要。台湾赞！我检查一下，我检查一下，我检查一下。来，我检查一下。啊，嘴巴张开。啊。好，我听一下啊。吸气，吐气。好，转过去。好。医生，结果怎么样？没事，小感冒。好好休息，按时吃药就会好了。好。外面稍等领药。我可以在这边等吗？这椅子感觉蛮舒服的。外面椅子更舒服，谢谢。谢谢医生。要打针吗？要打针吗？要打针吗？医生，有没有办法可以跑快一点？还是你要打针？你会不会怕？医生，你看我这么壮，难道我会怕打针吗？哼。针头也太大了吧！好，没事没事，一下就好啦。三餐饭后睡前吃，三餐饭后睡前吃，三餐饭后睡前吃。刘以成先生，刘以成先生，这里。你好，这是您的药。白色的药包，三餐饭后睡前吃；红色的是退烧药，有发烧再吃。总共要吃几天的药？一共3天份，吃完后如果还是不舒服，再回来复诊。好的，谢谢。拿处方签去药局领药，拿处方签去药局领药，拿处方签去药局领药。刘以成先生，有。来，拿着处方签去特约药局领药。好，谢谢。这不是我常去的药局吗？哇！又来买保险套啊？没有，我生病了。留下单子跟健保卡。来，你的药，好好照顾身体哦。来，保险套算我的。你真懂我。Don't forget to get plenty of rest and take pills whenever you are supposed to, no matter how bitter they are, because 良药苦口. And remember, even though you know what to say in a clinic, that doesn't mean you should go around looking for opportunities to practice. Stay safe, stay healthy, and meet me again next time for more Chinese.
Peace out。没有，我生病了。生病那么开心，结果现在单子跟保险套，不是？不是，你不要打。起来吗？还是你要打针吗？怎么现在才来看医生？对不起，这样状况持续有多久？看看看。